Hello my dear friends, great morning. Welcome to my channel SP Learning. You are happy to know I have also added notes in these videos. You can take screenshots of it. If you like my lecture, please like the channel SP Learning, subscribe the channel and also share the channel to your friends. If you have any doubts about today's lecture, you can contact me on my social media handle. You can contact me through Facebook, Instagram links. Links are given down in the description. Just take the screenshots of the notes and rewrite them into your notebook. Okay. Today we are going to discuss the last part of chapter 3, that is demand analysis. We have to see the difference between demand and desire, individual demand schedule and market demand schedule. At the same time, we have taken the rapid survey of the variations factors, those influence demand it, is determinants of demand. While discussing the law of demand, we have seen the assumptions and exceptions of the law of demand. It is during this lecture we will discuss on the variations in demand and changes in demand. या व्हिडिओमध्ये आपण मागणीतील विचलन म्हणजे चढ उतार आणि मागणीतील बदल बघणार आहोत. तुम्हाला आनंदाची बातमी म्हणजे अशी की या व्हिडिओमध्ये मी नोट्स सुद्धा जोडले आहे आणि इथून पुढच्या सर्व व्हिडिओजमध्ये नोट्स जोडले जातील. तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट्स काढून घ्या आणि त्या नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये रिराईट करायचे. ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स अँड रिराईट देम इनटू युअर नोटबुक. ओके, so today's topic is variations in demand and changes in demand. This is extremely easy to understand. This topic is nothing but our entire understanding of the chapter. आतापर्यंत आपण जे काही अभ्यासले त्या सर्वाचे सार म्हणजे आजची चर्चा. The main content or the main theme of the topic is already studied by. We have to see that price plays very vital, very important, very significant role in the demand of the commodities. Do you remember the changes in individual demand schedule and market demand schedule? It was the price of the commodity that controlled the demand. When the price are high, demand is low. And when the price where the lowest, demand is the highest. We observe that price plays significant role in the market demand schedule. Our observation was when there is a high price, less quantity of commodity is demanded, and after failing of the price, more quantity the commodities is demanded. The law of demand is the backbone of today's discussion. Famous economist Professor Alfred Marshall proposed this theory in his book, The Principle of Economics, published in 1819. Professor Alfred Marshall says other things remain equal. Higher the price of a commodity, smaller is the quantity demands, and lower the price of commodity, large is the quantity demand. या संदर्भात आपण खूप उदाहरणे बघितलेली. What is the meaning of other things? You have already studied determinants of demand. मागणी निर्धारित करणारे घटक, determinants of demand. Okay, when these determinants are constant, ते घटक स्थिर असतात. क्लिअर? दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झाले तर other factors remain constant if the price of commodities rise. Demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for the commodities rise. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demand. इतर परिस्थिती कायम असताना वस्तूच्या किमतीत वाढ होते तेव्हा वस्तूच्या मागणीत घट होते, आणि जेव्हा वस्तूच्या किमतीत घट होते तेव्हा वस्तूच्या मागणीत वाढ होते. अशा प्रकारे किंमत आणि मागणीचा संबंध जो आहे तो व्यस्त स्वरूपाचा असतो. देयर इज कॉन्स्टंट डिबेट्स अँड डिस्कशन ऑन द रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस अँड डिमांड. There is an inverse relationship between the price of the commodity and the demand. When the price of commodity is high, a low number is purchased, and when the price of commodity is low, the same customer buys more numbers of commodity.
जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा मागणी कमी होते आणि किंमत कमी होते तेव्हा मागणी वाढते. तेव्हा अधिक प्रमाणात वस्तू खरेदी करतात आणि जेव्हा वस्तूची किंमत अधिक असते तेव्हा कमी प्रमाणात वस्तूची खरेदी करतात. In short, the most important factor determining the demand for a good is the price of the goods. Now let us discuss the same under the title of variations in demand. Variations in demand. When the demand for a commodity falls or rises due to changes in price alone and other factors remain constant, it is called variations in demand. Okay? I will repeat. When the demand for a commodities falls or rise due to changes in the price alone and other factors remain constant, it is called variations in demand. Other factors remain constant. What are the other factors? We have seen the determinants of demand: price, income of the consumer, price of substitute and complementary goods, nature of the products, size of population, advertisement, taste, habit and fashion, government taxes and policies. ओके, यामधील हे सर्व घटक स्थिर आहेत. फक्त वस्तू आणि सेवेच्या किमतीमध्ये फरक पडला आहे. तर जेव्हा मागणीत चढ उतार होतो तेव्हा व्हेरिएशन इन डिमांड किंवा त्याला व्हेरिएशन इन डिमांड असे म्हणतात. देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन्स इन डिमांड. फर्स्ट इज एक्सपान्शन ऑफ डिमांड and second is contraction of demand. Okay, let us start expansion of demand. Expansion of demand refers to rise in quantity demands due to fall in price alone while other factors unchanged. For example, तुमच्या आवडत्या चॉकलेटची किंमत कमी झाली की तुम्ही 2 ऐवजी 3 किंवा 4 चॉकलेट घेता. ओके, घेता ना. खाद्यतेलाचे, साखरेचे किंवा गहू तांदळाच्या किमती कमी झाल्या की मागणीची क्वांटिटी वाढते. Why? Because the price are low down. Okay? वस्तूची किंमत कमी झाली की उपभोक्त्याची खरेदी क्षमता वाढते. There are extreme demand for variations commodities when there is special discount sale on Amazon, Flipkart and so on. Curve move in downward direction on the same demand curve. This is explained with the help of following figures. Here is the expansion of demand. The figure shows expansion of demand. With the movement of curve DD is demand curve. Downward movement of the curve from point A to point B show the expansion of demand. Okay. Next one आहे contraction of demand. Contraction of demand is related to fall of demand after rising price. All other determinants are constant. There is only a single change in the determinants. There are rise in the price of commodity. Income of the consumer, price of substitute and complementary goods, nature of the product, size of population, advertisement, taste, habit and fashion and government policies, government taxes and policies. यामध्ये सर्व घटक स्थिर आहेत. फक्त वस्तूची सेवेची किंमत वाढली तर मागणीत घट होते. दिस इज कॉज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ डिमांड. याला मागणीतील संकोच किंवा मागणीतील आकुंचन असेही म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, वेन द प्राइस ऑफ राईस or wheat or edible oil is increased, a consumer reduce his demand from 10 kg to 7 or 5 or 2. Okay, after rise in the price of your favorite chocolate, you reduce your demand for 5 chocolate to 3 or 2 or 1 units. आता 5 चॉकलेट ऐवजी 3 किंवा 2 किंवा एकच चॉकलेट आपण प्रेफर करू. Why? It is because the price are increased. Okay? Clear? वस्तूची किंमत वाढली की उपभोक्त्याची खरेदी क्षमता कमी होते. बाजारपेठेत उपभोक्ता फिरकतही नाही. बाजारपेठा ओस पडतात. Just was the condition of the market. Here is contraction of demand figure. Demand curve move in upward direction on the same demand curve. The figure shows contraction of demand with the movement of curve from point B to point A. Expansion of demand and contraction of demand are the condition in the market when there is changes in price and it has positive or negative effects on the demand. Please remember that other determinants remain constant.
Okay, only there is changes in price. When the demand for a commodity falls or rise due to change in other factors and price remain constant. आता काय कॉन्स्टंट आहे, आता प्राइस कॉन्स्टंट आहे. ओके, इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. अदर फॅक्टर्स आर चेंज्ड. वरती काय होतं, अदर फॅक्टर्स अनचेंज्ड अँड प्राइस चेंजिंग. इथे काय आहे, अदर फॅक्टर्स आर चेंज्ड अदर फॅक्टर्स. ओके, वेन वी हॅव सीन द डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड, price, income of the consumer, price of substitute and complementary goods, nature of the product, size of population, advertisement, taste, habit and fashion, and government taxes and policy. यामधील वस्तूची किंमत स्थिर आहे. फक्त मागणी निर्धारित करणाऱ्या इतर घटकात फरक पडला आहे, डिटर्मिनंट्समध्ये फरक पडला आहे. तर जेव्हा मागणीत चढ उतार होतो तेव्हा चेंजेस इन द डिमांड, डेफिनेटली चेंजेस इन द डिमांड. There are two types of change in demand. First, increase in demand. It is related with the increase in demand of the commodity when price remain constant. बघा हा, लक्ष द्यायचं आहे, price remain constant, but there are changes in other factors. Other factor means changes in the taste, fashion and consumer incomes, climate, etc. Winter creates demand for warm cloth, so the rainy season demanded अम्ब्रेला. मग उन्हाळ्यात थंड पाणी, मस्त आईस्क्रीम हवंच. ओके, प्राइस रिमेन कॉन्स्टंट बट चेंज इन क्लायमेट डिमांड द कमोडिटीज. पीपल गेट्स देअर दिवाळी बोनस. पीपल गेट्स दिवाळी बोनस. रिझल्ट, दे सेलिब्रेट दिवाळी इन पर्चेसिंग मोर आयटम. बोनस मिळाले की लगेच दिवाळी साजरी होते, उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात वाढ होते. हे मेन रिझन आहे. इट इज चेंज इन द इन्कम ऑफ द कंज्युमर, दॅट इज इन्फ्लुअन्स डिमांड. डिमांड करो मूव्स टू द राईट हँड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. इट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द फिगर 3.9. हियर इज द फिगर. DD is the original demand curve. It is shifted from DD to D1 to D2. Okay, that indicates increase in demand. Okay, next one आहे decrease in demand. This demand refers to decrease in demand due to change in other factors and price remaining constant. Price remaining constant. Price of the commodity is stable, but there are changes in other factors such as changes in taste, fashion, consumers incomes, okay, consumer incomes, climate, etc. बेरोजगारी वाढली की वस्तूच्या किमती स्थिर असूनही उपभोक्त्याची खरेदी क्षमता कमी झाल्याने मागणी कमीच होते. थंडीच्या दिवसात आईस्क्रीम कोण खाणार, नाही खाणार कोण आईस्क्रीम. इट इज ऑब्झर्व दॅट अकॉर्डिंग टू द न्यू फॅशन इन द मार्केट, ओल्ड फॅशन्स आर थ्रो आउट. पर्टिक्युलरली इट इज सीन इन फॅशनेबल क्लॉथ्स अँड लक्झरियस कमोडिटीज. विल यू प्रेफर द हॉर्स कॅरेज? प्रवासासाठी तुम्ही घोडागाडी वापरणार? रिअली? प्रवासासाठी तुम्ही घोडागाडी वापरणार? तंत्रज्ञानातील बदलाने आपण सायकल, दुचाकी, रिक्षा, बसचा प्रवास करतो. डिमांड फॉर हॉर्स कॅरेज इज डिक्रीज्ड. डिमांड कर्व मूव्स टू द लेफ्ट हँड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. दिस इज एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ फिगर. हियर इज द फिगर. DD is the original demand curve. It shifts inwards to left side from DD to D2 to D2. Difference between variations of demand and changes in demand. It is related to determinants of demand of the commodity. Price plays very significant role among the various determinants factors. When the demand is influenced by the variations or changes in the price of the commodity, it is called variations of demand. जेव्हा फक्त वस्तूच्या किमतीतील चढ उताराचा परिणाम मागणीवर होतो तेव्हा variations of demand. When variations or changes in other factors influence the demand, it is called the changes in demand. ओके, ह्या दोन व्याख्या लक्षात ठेवायच्या, यातला फरक लक्षात ठेवायचा. जेव्हा वस्तूच्या किमती स्थिर असूनही इतर घटकातील बदलांचा परिणाम मागणीवर होतो तेव्हा चेंजेस इन डिमांड. ओके फ्रेंड्स, I have attached the notes in this video. Just take
the screenshot of the pages and without fail rewrite them into your notebook. Just I will like to give you some practical tips to score perfect marks. प्रश्न फरक स्पष्ट करा असा आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर प्रॉपर अंडरस्टँडिंग ऑफ द टर्म. माय कॉमन introduction will be helpful for you. I hope you will understand the concept properly. Thank you so much.